von Aaron Kramer viel besser von den mischgelungenen Übersetzungen, was hat passiert. And there we have it, the totality of what it was that inspired Lilke and the foundation of her energy and strength, her doggedness and her devotion. Though she didn't mention it specifically, she was also true to the Buddhist ideal of Doegkeit, here-ness, of building and struggling wherever one lives. She carried that ideal into the underground Jewish resistance movement in Lodz, in the Harad camps, and immediately thereafter in Belgium, Paris, in Detroit, and with us here in Los Angeles. Whether or not one agrees with the idea of here-ness, we must recognize that it is part of the legacy that Lilke left with us and for us. To honor Lilke's Buddhist legacy of social justice, I will conclude with the reading of the poem by David Edelstadt, which was sung at innumerable funerals of Jewish workers and activists. In our present situation, the poem is not all that archaic. And I will read it in the far superior English translation than the ones you have. Translation by Aaron Kramer, which I have adapted. O comrades mine, when I am dead, carry our banner to my grave. The freedom banner, flaming red, with all the blood that workers gave. And there, while still our banner flutters, sing me the song I wrote for you, my battle song that rings like fetters of the enslaved Gentile and Jew. And even in my grave, that song, that stormy, strong song, will tunnel through, and for my friends enslaved so long, I'll weep my tears for Gentile and Jew. And when I hear the cannon sound, the final siege of want and pain, my song shall trumpet from the ground and set the people's heart aflame. Covet irlichtig nundenk. In the tradition of radical secular Jews, all honor to our bright memory, to which I would add the salute of the anti-fascist fighters of the international brigades in Spain, including the Yiddish-speaking Naftali Butfin Company from our Poland. Lilke Majzner, presente. Can we hear him? Es soll die Jigan hat gesagt, es soll auch jüdische Arbeit und jüdische Arbeit tun. Nur self hat er einfach. Adam Herschel hat die feine Werte. Jetzt auch will wegen aufzutreten zu der Bühne Suramaske, das sind ein paar Werte wegen Jota. Lilke fällt uns aus und sie wird uns allen weiter ausfällen. Wir banken auf ihre Energie, ihre Schöpferischkeit, ihre Gutmütigkeit, ihr sicherer Tritt, ihre kluge Vorschläge, ihr eiserner Kopf, ihr breite Gutskeit und warme Offenheit. Sie hat in sich gehabt, a liebe Zuziehungskraft. Sie hat mir gegeben Mut, unterzunehmen verschiedene Pflichten. Es ist nur gewesen ein Lilke und die ein und einzige Lilke fällt mir aus. Sie hat gehabt a Kraft, mir zu inspirieren, zu schreiben mehr in Jiddisch. Sie hat wie eine getreue Balaboste abgehielt, hat die, unsere jüdische Heim, wo wir gefunden sich ein, lekovet ihr Undenk. Sie hat Leim geführt, gerannt, geputzt, bescheint, geplant dem Gein, dem Inhalt von den Programmen, was sind dort
vorgekommen im jüdischen Kulturkreis. Letzten Frühling sind in Yiddish und unser Lilke aufgenommen geworden in UCLA Universität wie Achushever Gast. Alle von uns, was sind dort gewesen, wollen mein Gedenken, wie sie hat dort gerät in flammfeierlichen Jiddisch, wegen Anhalten Jiddisch, in Jiddisch. Aber da wo wir sitzen heim, da ist gewesen die Heim, was sie hat gehiet, gefahren und wahrscheinlich, wo wir haben mitgelebt mit ihr. Da sind wir nicht gewesen kein Gast, da sind wir alle gewesen eigene Einwohner, noch von Deures zurück. Itzigs Eltern und meine Eltern sind da gewesen Einwohner von den 40er Jahren an. Lilke hat angeführt mit Stolz dem Hemmschicht von intime Deures. Da ist Jiddisch nicht gewesen ein Gast. Jiddisch ist gewesen die Hauptsache, die Thema, die Heim. Und Lilke ist gewesen die Mama Jiddisch da und in Stadt. Ihre Übergebenkeit zu Jiddisch ist gewesen ein Fackel von die heimischen Flammen, was sie hat mitgebracht von Jiddischland in Polen. Ein Fackel, was sie hat gehiet und mit dem geleuchtenden Weg vor uns, ein gedeckte Tischen in dem jüdischen Haus. Wir haben sich physisch mit ihr Gestalt zerschädigt. Oder geistig zerschädigen wir sich nicht. Sie lebt in uns, ihr Mut, ihre Übergebenkeit. Das wollen wir herumtragen in sich, in unsere Herzen, so lang wie wir leben. Und die Rusche von ihr wird uns warnen und wird uns ermahnen an unser Lilke und wird uns ermahnen an wer wir sind und was wir haben zu tun. Ich lehne jetzt die Poeme von Elisa Greenblatt, was sie hat geschrieben, wenn es ist geschaffen geworden in Israel, in Hebräischen Universität, jüdische Abteilung. Die Poeme heißt Mama Jiddisch. Öffnet die Teuren von Beis Hamikdash breit, macht a Ware, spielt a Vivat, die Mama geht. Sie trocknet sich Säck und Päck von Goles Schweren, dem jüdischen Herz, versäumt mit heiße Tränen. Sie kommt a freudige Erzinder, bringt a Gruß von ihre verjossete Kinder. Sie, die Mama erzählt, in meine ausgebänkte Nacht, ausgemattert Miet, hab ich dich ausgeformt, mein Elend, jüdisch Lied. Mit meiner mutterlichen Hand, dir gezerrt dort, gegräbt, war dein Miedenkopf mit Kischens weißen Puch ausgebett. Dir gehalten Noen zum Herzen, in Nacht die Stille. Dir getrogen auf mein Lipp, wie a herzige Twille. Wenn eigene haben von dir gelacht, gespott, von dir Häuser gemacht und barrett, hab ich Wort mit Wort gepolt, a siebe koscher rein. Als gehofft auf ein Nest, was wird geschehen. Also hab ich gewogelt von Ort zu Ort mit dir, mein ehrlich jüdisches Wort. Und wenn hast gebrennt auf Scheiterhäufens, in diesen finsteren Sturm,
Leben Scheimes Heilige von unser altes Forum, hast du wie in Midbau der Dorn gebrennt und nicht verbrennt geworden. Es kommt die zerbrochene Mama Azinda, sie kommt zu ihren eigenen Kindern. To öffentlich Teuren von Beis HaMikdash breit, macht a Ware, spielt a Vivat, Mama Yiddish geht. Und ich will das lernen in Englisch jetzt. Meine Übersetzung. Mother Yiddish. Open wide the temple gates, cheer and make way, roll the drums. Our mother comes, carrying the heavy weight of exile, hot tears and Yiddish sighs. But now she comes in joy and brings regards from her orphaned children. She tells us, in my long, worn-out nights of longing, I formed you, my Yiddish song. My motherly hands soothed you with caresses and laid your head on pillows of a white-down feather bed. I held you close to my heart in quiet nights, carried you on my lips in heartfelt prayer. When our own people laughed and scorned you, made fun of you with insults, I paired your precious words together in pure and kosher match, and hoped for a miracle as I wandered place to place with you, my own honest Yiddish word. And when you were set aflame in bonfires, in the raging storms of hate and darkness, near torn pages of our holy books, you, like the bush in the ancient desert, burned and burned and burned, but you were not destroyed. She's coming now, our broken mother. She comes to be with her own children. So open wide the temple gates, give a cheer, roll the drums, make way. Mother Yiddish comes. Gleich dank zu, weil wenn man es mit keinem Zugang hat, du und die Tiere Event, ist actually du mit den so ich in Beis HaMikdash Kodesh Kodeshim. Jetzt sich beter anzutreten, erstes Stufen zu noch Werke. At her funeral, Lilke was remembered as a community leader, cultural activist, Holocaust survivor, partisan fighter, and also as a professional teacher. Family members reminded us of her personal life as they reminisced about her mother and above it. Friends remembered her as a very dear person. And all of that is true. She was all of those. Bei viel Levaya hat man anerkannt Lilken als eine gesellschaftliche Führerin, eine kulturelle Aktivistin, eine übergelebte von Hoben, eine Partisanke und euch als eine professionelle Lehrerin. Ihre Mischpuche haben uns der Mund ihr persönliches Leben als Mutter und Bobbe. Freund gedenken ihr als ein getreuer und teurer Mensch, und das ist als Emes. Sie ist Tage des Alts gewesen und noch. As many of you here today, I knew her both on an organizational and on a personal level. I remember well meeting her for the first time at a Workman's Circle event soon after she and Shlomo arrived.
standing around socializing before the program before the program started, my parents and I were speaking to one another in Yiddish, as we did customarily. Lilke, overhearing the conversation, turned to me with a big smile on her face and asked, "And from where did you learn such a fine Yiddish?" Being very aware of the battle that was still raging then between the rightists and the leftists, and that we were standing on their territory, I proudly responded, "In Brooklyn, at the Yud Lamed Peretz Middle Shul of the IWO, the International Workers' Order," I added for emphasis, assuming correctly that she was one of them. Her response was very quick, very calm, and very laudatory. "That's very fine, and you've learned it very well. It's a pleasure to hear such a wonderful Yiddish from a young person." What could I say to that except thank you very much, and then add, we speak Yiddish to each other all the time. With Lilke, there was no fighting old battles, no arguing over the 21 points, and in all these years, that past was set aside. Ich habe ihr gekannt, also wie meistens von euch daheim, auf ein gesellschaftlichen und euch ein persönlichen Gebiet. Ich gekannt gut das erste Mal, was ich habe sich mit ihr begegnet, beim Arbeiterring, kurz nachdem, wo sie und Schleume seien angekommen in Los Angeles. Ständig mit meinen Eltern der Programm hat sich angehalten, haben wir geschmust auf Jiddisch, wie Betäubt. Lilke hat sich untergehört, dreht sich aus und sieht ein junger Mann und mit der Schmeichel gibt mir eine Frage, und von wann das sich ausgelernt als ein feinem Jiddisch? Abgebend sich ein wegen der politischen Kriegereien zwischen die Rechte und die Linke und dazu, als ich gefunden habe, bei so einem habe ich geantwortet mit großem Stolz in Brooklyn, bei der Yud Lamed Peretz Mittelschule beim Orden, dem Internationalen Arbeiterorden, habe ich zugegeben als Aroisheib, wissendig, als sie ist eine von Seheren. Zudem hat sie mir poschet und ruhig geantwortet, viel mit Leib, das ist sehr fein. Du hast dich gut ausgelernt und es ist ein Vergnügen zu hören, als ein Geschmack in Jiddisch von einem jungen Mann. Was habe ich gekannt zu dem Antworten? Euch soll sagen, einen schönen Dank und zugeben, wir reden das Geseder in der Heim. Wir haben keinmal nicht geführt, keine Kriegerei von Amol über die 21 Punkten und also weiter. Und also ist gewesen die alle Jahre. Lilke knew when to do battle and when to leave it alone, how to pick her fights and how to fight them, whether with friend or foe. Her responses were usually intense and impactful. She was the conscience of the group. I remember especially her reaction to a strategic plan to broaden the impact of Yiddish that was suggested by consultants to Yiddishkeit LA. Among those examples in their proposal was to include Yiddish phrases in a GPS program. For example, when the driver had not followed the directions correctly by making an incorrect turn, the voice would call out to the driver, "Schmuck, I said right turn." At that meeting and all the way home, we could not calm her down, as she was adamantly opposed to this vulgarization of the language, her words, she loved so. Lilke gewusst, wenn zu kämpfen und wenn zu lassen gehen. Und wie soll zu kämpfen? Sie mit der Sonne oder Feind.
Ihr Abrufen seinen Gewinn stark und tief. Sie ist gewinn das Gewissen von der Gruppe. Ich gedenke neu, der Irak zur strategischen Plan zu heben, der Haschboi von Jiddisch, was 2 Konsultanten zur Jiddischkeit LA haben vorgeschlagen. Le Moschel, Jiddisch muss werden hereingeworfen in ein GPS, das geografische Platzierungssystem. Zum Beispiel, wenn der Chauffeur folgt nicht den Instruktions und hat sich schlecht gedreht auf dem Weg, darf die Stimme ihm sagen, Schmack, ich habe dir gesagt rechts. Bei einer Sitzung und dem ganzen Weg heim hat man die nicht gekannt beruhigen, weil sie ist gewesen stark gegen die Vulgarisation von der Sprache, ihre Wörter. Sie hat also ihr Lieb gehabt. In the last 10 years or so, I was privileged to be among those who was a neighbor and able to drive at night. This meant that I would pick her up to attend meetings of boards on which we served and events or programs that we helped organize. We would also often go to various gatherings at UCLA, USC, Wiesenthal, Skirball, Jewish Federation, the 1939 Club, or attend films at the Lemley Theater. At times, there was no advance notice. I would call her up that very day and said that I had an extra ticket for that day's event, very often because my wife Carol was working late and had to forego the event. Lilke was always ready to go. In fact, she would often be standing on the sidewalk as I drove up to her house. In den letzten 10 Jahren habe ich gehabt, die Privilegien zu sein, Lilkes Aschluchen, was kann führen bei Nacht. Das meint, als ich habe ihr oft mitgenommen zu Verwaltungssitzungen und Programmen, was mir haben geholfen organisieren. Oft seien mir geflogen von UCLA, USC, Wiesenthal, Skirball, die Föderation, dem 39. Club oder der Lemley Theater. Von Zeit zu Zeit ist sie nicht gewesen, kein neuen Notiz. Ich wurde ihr gerufen und informiert, als ich habe ein übrigen Billett bei dem heutigen Programm, weil mein Frau Carol wird arbeiten spät und muss sich mit Wetter sein. Lilke ist ständig gewesen, bereit zu fahren. Sie ist gestanden auf dem Trottoir vor ihr Haus und ich bin dort umgekommen. During these drives, we would discuss issues of mutual interest, often relating to that function that we were going to, or especially coming from. Her curiosity, interest, and knowledge were indeed very broad. She insisted on hosting meetings of the board of CIYCL, the California Institute for Yiddish Culture and Language. We sat down at feasts, a table full of delicious dishes she had prepared for us, all by herself. Finally, I want to express publicly my personal appreciation to her for writing obituaries for both my mother and my father, which were published in Cheshbon. It meant a lot to me. Vor die Kahinen zurück hat man diskutiert verschiedenes auf dem Weg, wegen dem Unternehmung Guffe. Ihre Neugierigkeit, Interessen und Wissen seinen gewähnten Tage sehr breite. Sie hat sich eingespart, als die Sitzungen von der Verwaltung von der California Institute für Yiddish Kultur und Sprache soll vorkommen nur bei ihrem Haus. Hat man sich ständig weggesetzt bei Sudes, ein Tisch voll mit betamten Macholem, wo sie hat allein als zugegreift. Lesov will ich zugeben, ausdrücken mein persönlicher Danken zu Lilken für ihre Nekrologen, wo sie hat umgeschrieben, für beide meine Taten und meine Mammen, gedruckt in Cheshbon. Für mir ist das sehr wichtig gewesen. Danke. Come on,
Adon Kerschel für die feine Werte. Und jetzt sofort mein lieber Weib, Thema Lander, beizutreten zu der Bühne. By Anna Margolis. Wir seien gegangen durch Tag. Wir seien gegangen durch Tag, wie durch Sturm, durch zitterte Gärtner, geblit und gereift und gehielt sich in Spielen mit Leben und Teut. Chmara und Breitkeit und Träum ist gewesen in unsere Werte. Und zwischen verachschende Bäume, in sommerdick räuschende Gärtner, haben wir sich verzweigt in ein einziger Bäum. Und unten haben gespreit sich mit schwerer, vertunkelter Bläugkeit, mit den schmerzlichen Lusten von Winden und fallender Sternen. Mit blonschenden, laschenden Schein, überzuckenden Grosen und Blätter. Und wir haben verwebt sich in Wind, eingesackt sich in Bläugkeit und gewinn wie die glückliche Chayas und wie Kliege und spielende Götter. Adon Thema. Und jetzt möchte ich beten, hier in der Choral, so kommen wir zu mir. Das hat gerettet mit mir das Leben, weil nicht wollte ihr nicht mehr gekannt hören, ganz nicht. Wir haben eine Gelegenheit zu weisen noch einmal den Film beim Sof. Ja, nach dem, was die Chasende wird singen. Ob ihr ist bloß da zu hören, noch einmal, ja. aber mamisch zu hören, Lilkes Wörter. Wird es bloß gedauern, etliche Minuten aufzustellen im Ekran. Alle haben mich verstanden? Ja. Aber vor dem das ist ein Lied, was ich habe angeschrieben, was ist gewidmet an Mensch, was ist gewesen mir sehr wichtig in meinem Leben. Ist gewesen ein Yiddishist und ich bin aufgewachsen, also wie zu sagen, in seinen Schatten. Und was ist mir also interessant, was ich habe mich bewundert zu wissen, ist, als Lilke hat ihn gekannt noch in Lodz. So this is a poem that I wrote in honor of someone who was very, very important to me in my life. He was a Yiddishist, and I was astonished to find out that Lilke knew him in Lodz. So in a sense, with her passing is also my last link to this very special man. So it's about him having given me what some of you may know is what's in Yiddish known as der CIYCL von jiddischer Sprach. CIYCL means treasure, but it's translated into English as the thesaurus, the extraordinary Yiddish thesaurus, which was compiled by Stuchkov. Und das ist, I'm going to read back and forth Yiddish-English stanzas. Zu was darf ich es? Zu was darf ich es? Hab ich gefragt dem Mann, dem Wasservogel, was ist auf ein Fuß beim Breg gestanden, wo Chwaljes sind heraufgelaufen wie ungeduldige Zungen und übergeblieben sind weltlich, mir Unbekannte,
was ihnen zerspreit geworden auf der formierendicke Gewäsche. What do I need it for? What do I need it for? I asked the man, the waterfowl, that stood one-legged on the shore, where waves ran up like impatient tongues and left behind little words, unknown to me, that spread out over the forming land. Geduldig, in nasser, gedichter Blotte, hat getappt mit ein eingebeugenem Schnobel, bis etwas Geschmack herabgeschlingen hat angetroffen. Tolstoi, Bellow, Lessing, Bashevis, Asch, a viele der Spiegel der Deutsche. Wie fischerlich haben sie sich geborbelt durch sein ausgestreckten, verblutigten Borbel. Patiently, with a curved beak, he pecked at the thick wet mud till he encountered something good to gulp. Tolstoy, Bellow, Lessing, Bashevis, Asch, even the Spiegel in Deutsch. They burbled like little fish down his outstretched, bloodied gullet. Und oi, me hat sich der Wald stiller heit, sich zu verlieren. Weil im Vergleich mit Menschen steht der Vogel in ein Ort, selten. Hat man sof der Sehn, was von Azar grundig picken kann gekrümmt werden. Wenn euch gemerkt, haben sich die Tag, die Helle, wie von zu viel Chwalies gewaltigte. And if one waits quietly without too much commotion, as compared with people, a bird rarely remains in one location. One discovers what's to be nurtured from such a thorough pecking when bright days become erased, as if from too many gigantic waves. Uns hat geschmeckt der Jam wie alte, gelbe Blätter von heftiger geloste Bücher. Und hat mir zärtlich gelernt, Stutschkopfs wogigen Äußer. Was denn, hat wie zu sich geschmeichelt, mit an Augenfeier a schwarzen, was hat mich a der feurende tief derwarmt. Und hebendig die graue, halb verklebte Fliegel, verknäppelte Fliegel, wo Bläu trefft Bläu, dort ist gleich verschwunden. Geblieben in der Luften, seine letzte Wörter hängen. Behalt es ist takke schwer, nur es wird dir amol zu Nutz kommen. Auf sein Ort, trotz zähnliche Jahren später, liegt takke bei mir, a durchgeblättert, der finkeldicke Äußer. Around us, the sea smelled like the yellow paper of abandoned books, and he tenderly handed me Stutschkopf's weighty Oitzer. You'll see, he smiled as if to himself, his gaze a black fire that deeply warmed my frozen soul. And lifting his gray, half-buttoned wings, there where blue meets blue, he vanished swiftly, his last words hanging in the air. Keep it. It's heavy, but it will be handy someday. In his place, though decades later, I hold the leafed through shining treasure.
Junkie und womit suchen, also ich habe 2 Copies von dem Wort, und bei uns ist es kam so auch wie Weinreich und der Copy. Und jetzt bete ich passende Ariana Brown, Kinder vor den Singen können so viele Lieder. Ich habe geklebt ein paar Lieder in Andenken an Covid Lilke. Erst ist mein Ruheplatz von Morris Rosenfeld. Die letzte Strophe befragt Pastheit. Es steht, mach mir süß mein Ruheplatz. Wir seien alle daheim, zu machen süß Lilkes Ruheplatz. I've chosen a few songs that I hope are fitting for this memorial for Lilke. The first is mein Ruheplatz, my resting place. And the last verse especially is fitting for today. In it, it says, make my resting place sweet for me. And we're here together today to try to make Lilke's resting place sweet for her. Ich such mich wo die Märten grünen, gefindst mich dort nicht, mein Schatz. Wo Lebensfelden bei Maschinen, dort ist mein Ruheplatz. Dort ist mein Ruheplatz. Ich such mich, wo die Vögel singen, gefindst mich dort nicht, mein Schatz. A Schlaf bin ich, wo Ketten klingen, dort ist mein Ruheplatz. Dort ist mein Ruheplatz. Ich such mich, wo Fontanen springen, gefindst mich dort nicht, mein Schatz. Wo Tränen rinnen, Zähne kreuzen, dort ist mein Ruheplatz. Dort ist mein Ruheplatz. Liebst du mich mit wahrer Liebe, so komm zu mir, mein guter Schatz, und heiter auf mein Herz das Triebe und mach mir süß mein Ruheplatz, mach mir süß mein Ruheplatz. Man hat mich erzählt, als die Sonne wird heruntergehen, ist einer von Lilkes beliebsten Lieder. Für so viele Menschen da hat Lilke gebracht Licht und Warmkeit zu deren Lebens. Lilke ist gewinnt für uns als Sonne. I've been told that die Sonne wird heruntergehen, the sun will set, was one of Lilke's favorite songs. And it's fitting because Lilke was for many a sun who brought rays of light and warmth wherever she went. Die Sonne wird heruntergehen und irgendwann wird kommen die Liebe stille zu gehen, wird kommen die Liebe stille zu gehen, zum Orbit, wo sie zwei Verborgenem stehen und weht vor sich einer allein. Zum Orbit, wo sie zwei Verborgenem stehen und weht vor sich einer allein. Die
Sonne wird am Untergehen unter Tag, wird kommen die goldene Paare zu fliehen, wird kommen die goldene Paare zu fliehen, und mitnehmen wird sie uns alle ahin, ahin, wo die Wegschaft wird ziehen, und mitnehmen wird sie uns alle ahin, ahin, wo die Wegschaft wird ziehen. Die Sonne wird an untergehen unter Tag, wird kommen die Nacht und wird singen, ei du, wird kommen die Nacht und wird singen, ei du, über die Augen, was Farben scheuen zu schlafen in ewiger Ruhe. Über die Augen, was Farben scheuen zu schlafen in ewiger Ruhe. Aschlofli, leg dein Kopf auf meine Knie. Ich stell sich vor, als Lilke singt es für uns. Lay your head upon my knees. It's good to lie that way. Children fall asleep themselves. Grown-ups must be rocked. Children have their little toys and play whenever they will. Grown-ups play by themselves and must always play. Have no fear, for I am here. I won't push you away. You have wept enough today, as a grown-up must. You have wept and cried. Now I will rock you. Lay your head upon my knees. It's good to lie that way. Leg dein Kopf auf meine Knie. Roter sei zu liegen. Kleine Kinder schlafen ein. Größe muss man wiegen. Kinder spielen, ich und ich, spielen, wenn sie winden. Größe spielen nur mit sich. Ewig muss man spielen. Hab nicht Meure, ich bin da. Ich will dir nicht verstoßen. Hast genug gewähnt, schon heint, wen es passt ab Reußen. Ungewähnt und ungeklagt, ich will dir jetzt verbieten. Leg dein Kopf auf meine Knie, Mutter sei zufrieden. Seid es euch gut und steht euch vor El Moli Rachamim.
ינוח בשלום נשכבו נדרמות Ich lade euch zu singen mit mir und mit Kindern. Du gehst den besten Weg und schieb mir meinen Namen verstellen neue Tag. Und wird auf unser Haus gerechte Schau. Es wird am heute unser Traum mit seinen Lohn. Und kommt wird auf unser Haus gerechte Schau. Es wird am heute unser Traum mit seinen Lohn. Und wir in einem Palmenland des weißen Land verstehen. Wir kommen an mit unserem Wein, mit unserem Reh. Und morgen fallen sie so Schluss für unser Blut. Schwarzes Wetter, unsere Fuhre, unser Mut. Und morgen fallen sie so Spritz für unser Blut. Schwarzes Wetter, unsere Fuhre, unser Mut. Selbst die Morgensonne gilt in uns der Heid. Und der Nächte werden verschieden mit dem Feind. Nur euch versammeln wird die Sonne in dem Kajon. Wie Aperol so geht das Lied von Tor zu Tor. Nur euch versammeln wird die Sonne in dem Kajon. Wie Aperol so geht das Lied von Tor zu Tor. Wir schrieben dies das Lied mit Mut und nicht mit Leid. Sie sind gemein und voller Freude frei. Das hat der Volk zwischen Fahren gewählt. Das Lied gesungen mit Meganes in die Hand. Das hat der Volk zwischen Fahren gewählt. Das Lied gesungen mit Meganes in die Hand. Das soll nicht kein Moras, du gehst den letzten Weg. Verschieden Weihen verstellen neue Tag. Und heute wird noch unser ausgewählte Show. Es wird ab heute unser Trott mit seinen Lohn. Und heute wird noch unser ausgewählte Show. Es wird ab heute unser Trott mit seinen Lohn. Jeder eine soll klicken auf der dritten Seite von dem Programm. Die Bild wird dort allemaal in zo'n geschikte kartel en etwas, wat sie allemaal beloven een beeld van de 2-5 om dan zelf te zijn. Je vult de mannen, jeder einen, als Mat auf der Seite, auf hier einzuschreiben, deine Nummer und deine Adresse. Wenn wir entdecken mit noch einmal weisen und filtern Leute, dann werden wir sogar noch einmal kultiviert und dann. Thank you, Sholem. Okay.